So hi friends, good morning. And today there is a bit late when it comes to my life. And by the way, welcome to our Wednesday live Vyapar. So weekend live Vyaparam. So this is our second video that we are going on live on our YouTube channel EPITOME TRADER. So quickly, I would like to say that few important things that which we are going to do in this live session is that the first thing is that we're going to do the quick check of the Nifty 50 and the Bank Nifty analysis, and then we will be quickly going into the live trading session of this paper trading, like how and what are the parameters that which we look into when it comes to the paper trading, and doing the live example, right? So this is what about the today's agenda when it comes to our live today. So if you're watching our channel for the first time, I would like you to highly encourage to please go through the recordings or the content that which we are available, or we make it available in our channel, so that it will help you to understand whether the content that which we are creating is informative or not. But if it is looking informative at any point of time, kindly please do like, share and subscribe, dear. It means a lot to me, and it will help me to grow in terms of my YouTube career as well, right? So with saying that, let us go into this live today. And if you're having anything that you want to do, or that you want to tell, you can just put your things on the chat, so that I could able to see it and you can able to move forward, right? So with saying that, let us go into this today's live without any further delay. Yeah, I hope my screen is visible to you all. And today, first of all, let us go into this Nifty 50 analysis, that how it is actually moving, right? సో మనం లాస్ట్ టైం కూడా మనము లాస్ట్ వెడ్నెస్డే వ్యాపారంలో కూడా, వెడ్నెస్డే లైవ్ వ్యాపారంలో కూడా మనం వెడ్నెస్డే మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో దెర్ ఇస్ ఎ బిట్ డ్రాప్. మనం అనుకున్నట్టు 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరికి అయితే ప్రెసెంట్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవడం మీద మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్ that it is going to take the support of this zone, but it has to be sustained here. If it is looking for the uptrend, the Nifty is looking for the way forward for the uptrend in the future, then we have to think of that this is the nearest demand zone that which we can really count on. And ఒకసారి మనం హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లోకి అయితే చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంత దూరంలో అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-30 పాయింట్స్, ఓకే. సో 50-70 పాయింట్స్ అయితే మనకి డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది, మనకి ఈ సపోర్ట్ జోన్కి. సో అలాగే ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న గ్యాప్ అప్ అయితే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్ కూడా ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అది ఈ వేళ నేను చెప్పలేను, బట్ ఇట్ కెన్ ఫిల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఇప్పుడు మార్కెట్ చూస్తే, సో it is now clearly visible that it is in a downtrend when it comes to the intraday, for the intraday analysis, and when it comes to the hourly time frame, right? సో ఇక్కడ మనం చూస్తే క్లియర్ కట్గా మార్కెట్ అనేది ఫాలో అవడం అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓపెన్ అప్ క్యాండిల్లో అయితే 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో కింద కొద్దిగా గ్యాప్ డౌన్లో ఓపెన్ అయ్యి ఇక్కడికి పైకి వెళ్ళడం అయితే మనం చూసాము ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్కెట్ కిందకి రావడానికి చూస్తుందని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి, సో దీంట్లోని మనము ఈ క్యాండిల్ కనుక కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత వాలటిలిటీతో సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం. మనము చాలా క్లియర్ కట్గా మనకైతే తెలుస్తుంది ఇక్కడ. సో ఈ క్యాండిల్ కనుక ఈ టేవే చేసినట్లయితే ఈ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో, సో ఈ క్యాండిల్ అయితే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా 14 minutes, అంటే 13.5 minutes ఇంకా స్టిల్ టైం ఉంది ఈ క్యాండిల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి, క్లోజ్ అవ్వడానికి. సో ఈ టైంలోనే కిందకి వెళ్తే మార్కెట్, సో దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ దట్ it is going to take the support of this zone that which we have marked, okay. అండ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనము బ్యాంక్ నిఫ్టీలోకి అయితే ఒకసారి వెళ్ళిపోయి ప్రయత్నం అయితే చూద్దాము. బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడానే సో ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓ
ఫ్రెండ్స్ కమ్ ఆన్. సో మనం ఒకసారి వీక్లీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో సేమ్ మనం అనుకున్నట్టే ఇది కూడా 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే సపోర్ట్ అయితే తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. క్లియర్ కట్గా మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో అదైతే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ కూడా మార్కెట్ కొద్దిగా హ్యామర్ క్యాండిల్ లాగా అయితే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వరకు అయితే ఫార్మేషన్ అయితే చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఈ 45 మినిట్స్ లాస్ట్ 45 మినిట్స్ మనం మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత. సో లెట్ us see ఇన్ ద డైలీ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఒకవేళ మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ జోన్ కావాలి అని అనుకుంటే మనకు మార్క్ చేసుకున్నట్లయితే, సో ఈ జోన్ అంటే ఒక ర్యాలీ బేస్ 3 బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ అగైన్ ఒక ర్యాలీ అయితే మనం చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ర్యాలీ తర్వాత ఆల్రెడీ ఒక్కసారి ఇక్కడ ఈ జోన్లోకి అయితే ఎంటర్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఈ జోన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మేబీ దేర్ మైట్ బి బిట్ కరెక్షన్ ఇన్ బిట్ డౌన్ సైడ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దెన్ ఇట్ కెన్ మూవ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ద అప్ ట్రెండ్. బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అప్ ట్రెండ్లోకి నిజంగా వెళ్దాము అని అనుకుంటుంటే అది ఖచ్చితంగా ఈ జోన్లోకి వచ్చి కొద్దిగా కిందకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెస్ట్ అయితే చేయడం అయితే మనం చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో దీనికన్నా కొద్దిగా కిందకి అంటే ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేసి అక్కడి నుంచి పైకి మూవ్ అవడానికి అయితే ట్రై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ నిజంగా ఈ యొక్క దాంట్లో స్ట్రెంగ్త్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంటే ఖచ్చితంగా అయితే అప్ సైడ్ మూవ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్, డైలీ టైం ఇన్ 1 hour టైం ఫ్రేమ్ ఆన్ ద డైలీ టైం ఫ్రేమ్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ గాన్ టిల్ నౌ. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక గ్యాప్ అనేది అయితే మనకి కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈ గ్యాప్ అయితే ఇక్కడ వరకు ఉంది. సో ఈ గ్యాప్ కూడా త్వరలో అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకున్నప్పటికీ కొద్దిగా పైన అయినా ఉండొచ్చు లేదా కిందకైనా రావచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ గ్యాప్ అయితే ఉంది కాబట్టి నియరెస్ట్ 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లోని మనం చూస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ కొద్దిగా కిందకు వచ్చి ఈ గ్యాప్ అయితే ఫిల్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా. సో మనం చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది మూమెంట్ అనేది. ఈవేళ మనం లైవ్ ట్రేడింగ్లో ఉన్నంత వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, బట్ ఇండివిజువల్గా కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించాలి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగానే. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద నిఫ్టీ 50 అండ్ మనం చూస్తున్నాం కదా. సో 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో మనం అయితే అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఎంత పాజిటివిటీతో కిందకైతే వస్తుందో మనం చూస్తున్నాము ఈ సపోర్ట్ జోన్ దగ్గరికి. సో ఈ టైంలో మనం మార్కెట్ ఆల్రెడీ కిందకి పడుతుంది కదా. సో మనం ఒక ఇంట్రాడే చూద్దాం అసలు ప్లాన్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, మనము ఇంట్రాడే మేబీ ఇక్కడ నేను చూపించేటప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ట్రేడ్ అయితే తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను ఫ్రెండ్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ దాట్ when it comes to the paper trading, you have to do the paper trading itself, because there are few parameters that which we actually need when it comes to the paper trading analysis, right. So the first one is that చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక లిస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. మనము ఖచ్చితంగా మనము పేపర్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అనేది మనము మర్చిపోకుండా అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇవి. వెరీ స్ట్రిక్ట్ గా మినిమం, దీస్ ఆర్ ద మినిమం బేసిక్ థింగ్స్ దట్ విచ్ వీ నీడ్ టు write it down when it comes to the paper trading, right. So that's what I just wanted to help you understand that. Okay, so so just give me a moment friends, in between, like let us observe how the market will go, right. So in the 15 minutes time frame, let us keep this also. Okay, ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కొద్దిగా షార్ప్గా అయితే కిందకి రావడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది కదా. సో ద పారామీటర్స్ నౌ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈస్ దాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైతే ఒక స్టాక్ ఎంటర్ అవుతున్నాము అని అనుకుంటున్నామో ఆ స్టాక్ నేమ్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఆ స్టాక్ నేమ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం రాసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం
ఎంట్రీ ప్రైస్ ఒకవేళ మనం ఎంటర్ అయితే ఎంట్రీ ప్రైస్ ఏంటనేది మనము ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంట్రీ టైం కూడా మనము నోట్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జిట్ ప్రైస్ ఒకవేళ ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత అండ్ ఎగ్జిట్ టైం కూడా మనం నోట్ చేసుకుంటాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ పారామీటర్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఈస్ దాట్ the stop loss. Whatever the trade you take, whatever the investment purpose, or whatever the trade, either it may be swing, short term, mid term, or the long term, or whether it is scalping, or whether it is intraday in the hourly time frame, 15 minutes time frame, whatever it might be, you have to think of the stop loss, because that is a key factor where we can hold our money to the loss to some extent, right? So that is a key factor. And the second, the last one is that target. If we have achieved the target, how many points or how many rupees or how many percentage, look, it's based on your opinion and all. So these are the basic parameters when it comes to the, what I would like to say that when it comes to this paper trading, it is much more important. But here I will try with a few quantity with myself, whether it is a profit or loss, it is completely fine, okay with me, that okay. But I'm having a very strict stop loss with my end, so I would not bear much more things. Okay, these are the parameters that I am looking into, and I will write it down with myself also. So if you're practicing this paper trading, if you are already doing with the real analysis, and if you are a beginner, so I would like you to please encourage that don't go for the bigger amounts when it comes to your beginner stage and investing in the market. So do first the paper trading for a few couple of weeks, and then observe yourself, and then observe the patterns that which you are feeling when it comes to this while doing paper trading, and then invest your real money in that. That is the best advice that I could be able to give from my end, because it actually helps a lot for me when I'm in my beginning of my career, because when my mentor starts telling me that these are the important parameters, and we have to do these things at a paper trading, and then think of all the parameters, that how we have been behaving and all the things. So it will help me a lot. If it helps me a lot, it will helps you also, dear. So that is the reason why I'm telling you that paper trading is must. So hence I came up with the life that we have to do the paper trading, right? సో నా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మనము 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ లో కొద్దిగా స్ట్రెంత్ అయితే అదే స్ట్రెంత్ అయితే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇంకా 5 minutes మాత్రమే ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకి క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వడానికి. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా మంచి వాలటిలిటీ అయితే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కొద్దిగా స్ట్రెంత్ అయితే మనకి కొద్దిగా వీక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ లెట్ us see that how the candle close, because that matters a lot for us, right? అండ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇక ఒక మంచి స్టాక్ ఏదన్నా కనిపిస్తుందా మనకి. సో ఇవాళ ఆల్రెడీ మార్కెట్ పడుతుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ స్టాక్లోనే మనకు దొరికేసింది. సో బిఈఎల్. సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇదైతే కిందకి పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆన్ ద టాప్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ చాలా ఓవర్ స్టేజ్ జరిగింది. ఇది ఒక యూఫోరియా పీరియడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టాక్ కి. సో ఇక్కడ నుంచి మంచి షార్ప్ ఫాల్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లోనే. సో చూద్దాం ఒక డైలీ టైం ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది, ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇక్కడ మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ అయితే తీసుకుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి దగ్గరలో ఒక డిమాండ్ జోన్ అనేది మంచి స్ట్రక్చర్ గా అయితే లేదు. సో లెట్ us see that how it is going in the hourly time frame, right? సో ఇక్కడ hourly time frame లో చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇదైతే కిందకైతే వచ్చేసింది. సో స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఎ బిట్ దట్ దెర్ ఈస్ అ హై ప్రాబబిలిటీ దాట్ ఇట్ కెన్ కమ్ టు దిస్, రైట్? సో ఫ్రెండ్స్, just give me a moment. So I'm just getting a call, right? So just bear with me.
So sorry, friends. I just got a call. So thank you for being with me. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ కిందకి వెళ్తుంది కదా. సో there is a probability that it can go down, but let us see, let us wait for a bit of time. మార్కెట్ అయితే ఇక్కడ క్లోజ్ అయితే మనకు జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఈ స్ట్రెంత్ అయితే మనకి ఈటీవీ అయితే అయిపోయింది. సో నౌ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దీనికి పైకి వెళ్ళే వరకు ఈ యొక్క క్యాండిల్, ఈ యొక్క బేస్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యాండిల్ కి పైకి వెళ్ళే వరకు, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ దిస్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ ఎ బేరిష్ ఫేస్. సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్, రైట్? Let us watch this BL, that whether we can get some good entry point or not. As of now I can see that okay, there is a quick bounce back, I can say, for the partial movement, right? But the good part is that we can think of that. See, when it comes to the hourly time frame, since the market is also there can be a bit upside like this till somewhere here, till this candle when it comes to the bank nifty. And when it comes to this also, there can be a upside movement like this in the 15 minutes till here, till to this level, and then there can be a fall else if there is a good support of this. So let us see that how it goes and how this will happen, right? That I'm expecting that there is a bit of good side, so I can bear. So I'm thinking to bear, you know I, I can take some few quantity here. So I'm just writing it down from my end, that the stock name is BEL, and entry price is, I'm expecting that okay, till here I'm taking my entry point around 407, that which, wait a second, I will try to observe this in a 5 minutes time frame as well. So I think I have to wait a bit because it can come here, it can come till here, till 407 or something around. Let us wait. 408, it can come till 408. And comes to a 5 minutes time frame, I could able to see something like that. Okay, but it's completely okay that we can enter at this point of time, right? So what I'm trying to help you understand is that my stop loss, I'm expecting that, see, the basic thing is that here there is a bit fall, that which we can see. And what I could able to help you understand is that if it goes up, if it goes up more than this candle, if it goes up till more than this candle, that means
then we can think of that this is not a good sign. Okay, but here we can enter, so that you know when it comes to the hourly time frame, if we see that we can fix the target that it can reach till around 405 something, 405.10, 405.10, like something around it can definitely come as far as the probability is showing. And the thing that which I'm expecting is that this one. Okay, but I'm okay if it hits this target, and I'm also okay if it comes and give me the target nearby levels that which I'm expecting. So the entry point is like I could able to take that entry point around this 407.50 something around. If it comes, if it is not coming, if it is going down, then it is completely okay and fine for me as well, because I don't want to take much things. I don't want to create any kind of FOMO with myself. So that's why I'm taking like around 200 quantity. So that's totally fine. 200 quantity, that is totally fine with me. So just for the sake of helping you understand, I'm just trying to take this at this point of time. So if it comes, it is well and good for me. If it is going down, then it's completely totally okay and fine with me, right? It is going down, but let us see, you know what, the best part is, even if we could not able to take the thing, but still we can believe that okay, these could be the possibility that the live trading that can be done, right? So even if we miss the opportunity, let us observe this and how it is moving actually. So whether it is working into our favor or it is not actually working, right? So if you got the opportunity to buy, then it is okay, and let us see how it goes, right? So when it comes to this 15 minutes time frame, the Nifty 50 is also coming down. So in the same way, there could be some selling pressure that we can see here in the stock as well. So intraday, the timing matters a lot, dear. So still we can consider this at 407.40 if we took the price. Okay, if we took an entry here, and the stop loss is around 1.2 rupees, and that means 1.1 rupee 20 pice. That means around 220 rupees. If I could able to take the quantity, 200 quantity, then it could be 220 rupees is my stop loss, and somewhere around 100 rupees for this intraday charges. But if I could able to crack this, it's 2 rupees, 407, 405, 405.40, 2 rupees, 2 rupees 30 pice around. If I could able to crack this, okay, it's totally fine. If I could able to lose 220 rupees, but I can able to get 400 rupees, okay, so that is completely okay, right? And it is almost around 1:2 ratio, that which we are going to think of. Even if the
thing it executes or not, still we are considering that our entry is around 407.40, right? But if we see here the levels here, there is also some selling pressure that which we are going to see, and it is not much far, around 30 points, that it is far away from the demand zone that which we have been marked. Okay, so how these stocks will move, right? Yeah, now it is forming an indecision candle. So see how it is going. It is showing some selling pressure, that which we can clearly observe because of the Nifty 50 that is going down, right? So friends, one thing I would like to tell that, uh, the paper trading is completely different from the real time trading. Real time trading with our own money, right? So that actually matters a lot. So we have to be very cautious, and we have to think of that as well, right? So that's what I'm telling you, that paper trading will help you a lot and lot, dear. So let us consider this, like it is still trying to go down only. There is a high probability that the stock will come down. Why I'm telling you this is very crystal clear is that on the weekly time frame we have observed that the stock is coming from the higher end, so which is already stretched. So let us see, is there another opportunity that which we will get. Let us check with the Gale. Okay, Gale is also looking a bearish trend. Let us see this also on the. I can't say completely there is a bearish trend, but when it comes to the intraday, it can be a bearish because of the market scenario, right? So it clear cut, it is indicating that it can be the bearish trend. So what is the possibility that we can imagine is that, so these are the levels that which we can really observe. If you see here, right? If you see here, there is a very sharp downfall, and then again there's a base candle that it has formed. If it comes down, it is almost around 2 rupees away from this demand zone in the daily time frame, which is good. But when it comes to the 15 minutes time frame, let us see, in a 1 hour time frame, let us see that how this is going to be. So if we see here, there is a probability that it will come down. In a 1 hour time frame, there is no demand zone, proper demand zone, but it's completely okay for us as of now. When it comes to the intraday trading purpose, it is looking good. Once, so here also we can take some entry as well in this also. So because
why I'm telling you is that we can see that this can be a okayish. I'm telling you, it can be the okayish drop base and a drop. But if the market has been reversed, like if the stock has been reversed, that means it will indicate us that if it crosses the marking line, that which I am marking right now, if it crosses this line, then it is completely opposite the way that it is going. So we are thinking now it is in a downtrend, right? So if we take an entry position here right now, so what could be my risk? So if we see here, what could be my risk? It is almost away like 1 rupee, but I can expect at 2 rupees, around 1.5 rupees, 1.52 rupees from here right now. So let us see. So it is completely okay with me when it comes to this. So I'm just trying to help you understand. Okay, so that's why I'm trying to take a bit of this quantity. Like once I would like to see that. Okay, whether there is a possibility of entry. Oh, see, it is coming down. It is coming down when the bell, that which we have been discussed, right? So it is coming down. So then there is no point of entry as of now, but we can see here. Okay, so I'm just canceling the order, but still it remains as a paper trade for us, right? So we have taken the entry around 407.40 when it comes to the paper trading purpose, and then we have think of that stop loss is 408 rupees here, and then we have think of that the stop loss is the target is 405.808. So we can approximately we can tell that it is 405.10. So see how it is coming down, how it is coming down. And if we have got the right entry at 407.40, then we would have make around 400 rupees profit. So see how it is going, right? So let us consider this also, that it is looking good, okay for me, that at this point of time this gale. So first let us focus on this BL, that whether it will hit our stop loss or not, it will give the target levels or not, right? So you know what, there is sometimes we have to think of that, uh, in terms of percentage and in terms of money also, we have to think of that. Okay, this much of profit is okay or not for us. See, it is coming down, it almost came down. So at some point of times, that I would like to tell that in this paper trading, it will actually meaning a lot, right? So at this point of time, it came almost to the over target level. See, it came till 405.15, right? So ela vachinappudu, so you no need to stick to 405.10, that whatever the stop loss, whatever the target that you have been thinking every time. So it came down, it came to 405.10. So you can clearly see that it can be visible. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఓపెన్, ఇక్కడ బెల్ పక్కన ఇక్కడ ఓపెన్ హై లో ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ లో అనేది చూడండి, నేను ఈ క్యాండిల్ దగ్గర 405.10. సో 405.10, that means the target that which we have taught, that has been done. So because the market is reverse, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మార్కెట్ కూడా కిందకి పడుతుంది. సో 50-day మూవింగ్ యావరేజ్, సో దట్ మీన్స్ it helps a lot. Sometimes we no need to stick for 405.10 strictly. So even if it comes approx around 405.20 or 405.15 or 405.25 as well, so it is okay to square off our position, because in intradays the volatility is much more higher way. So right, so that's why it is okay to take around 10 pies, 15 pies near levels of whatever the target that which we have fixed, right? So that is much more important. And here the first trade in the bell we have entered, right? So these are the parameters that are important for us. And how much time that it took.
It hardly took around 10 minutes, 10 to 15 minutes here in this trade. So in this candle we have thought that around 407.40, but in this very next candle it came down. So the 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 time also it is very less, and it's a very good point for us, right? So if you think of that in the same scenario in this candle, let us consider this, right? Let us consider this gale also, around if we take their entry around 183.50, 183.5, still it is okay to take around 183.45, something around like this, because still the market is showing some downtrend here. See, there is a bit down fall again. There is a lower high, and again it is forming another lower high. Okay, so in 1 hour time frame it is still looking good for us, and that's where we can get the entry point, right? సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నిఫ్టీ 50. ఓకే, మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము. సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం మార్క్ చేసుకున్న పాయింట్స్ దగ్గరికి మనకి ఇదైతే రావడం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం. సో అలాగే మనకి నిఫ్టీ 50 కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కేమ్ టు దిస్ జోన్, దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ మార్క్ ఆన్ ద డైలీ టైం ఫ్రేమ్, రైట్? సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి క్లియర్ కట్గా మనకు తెలుస్తుంది కదా, మనం ఏదైతే డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో మనం మార్క్ చేసుకున్నామో సో ఆ లెవెల్స్కి ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అయితే వస్తుంది. సో this is a very good opportunity, and it's a very good sign as well, until and unless this demand zone has been broken down. Okay, so now it has just entered into this, just trying to enter into this demand zone. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ర్యాలీ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఈ ర్యాలీకి ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ మనకి ఈ డిమాండ్ జోన్లోకి రావడం అయితే చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. మనము ఒకసారి మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో మనం చూసుకున్నట్టు, ఒక వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఒకసారి మనం చూసుకున్నాం అసలు నిఫ్టీ ఎలా ఉంది ఏంటనేది. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓకే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్, and still we can think of in a positive way only, but when it comes to the intraday it is completely okay that we have taken some trade. And you know what, the best part is this one. When it comes to the intraday, the one trade is much more enough for us to take some profits, some decent profits, and get back. So after that we no need to do some repetitive trades which will end up our profits, or which will end up in even in losses of actually of our account, right? So the stop loss is much more important, and controlling our thought process is also much more important after one trade, because you know, every single trade of our success of taking the profits, it will give us a dopamine level. It will give us a dopamine. So we have to control the dopamine, because the dopamine is a shorter happiness that which we get, right? So once we see the profits, it will get into the dopamine levels, and it will boost our gut feeling, and all those things will happen. So controlling levels are much more important, because I'm also trying myself to understand, and I will also trying myself to not to overtrade, right? So that is one of the cause that because of that I had some losses as well, some very good losses, not just a loss. So that's why over trading kills the capital.
Okay, so this is the second one that which we can see. Okay, then now it is around. Let us consider this trade now in regularly in regular way, right? Else we can see of still any stocks are there or not. Tata Steel. Let us see this Tata Steel even like whether it is going in a positive way or not. Let us consider this, right? Okay. So here Tata Steel also looking okay. Let us see this in 1 hour time frame. Okay, it has already taken the support, man. So now this is like a drop based drop. It is not that good drop, but it is okay when it comes to the daily time frame. And when it comes to the hourly time frame, it is still it has not any good sign. So let us avoid this as of now, and let us see that how things will react, right? Wait, still, is there any stocks? If you're having any stocks in your radar, also you can just help me understand, right, dear? Yeah, still. Uh, why I had not entered into this trade is because we can think of. I told you that okay, we can enter here, right? But if we see here, there has to be some strength that has to be shown here. Once we can think of after closing this in the next very 1 minute, right? Almost in 1 minute, the candle is about to close in the Nifty 50, and if it shows some strength, then we can think of an entry here. So we can enter around if it closes. Oh wow, yeah, it is showing some good sign. Okay, so we can think of an entry in this stock with some around 200 quantity. Let us take this around 200 250 quantity. Let us try to enter, right? Let us try to see some entry point. Yes, let us try to see this, right? That how we can it can help, right? If it come and touches, then it is completely okay and fine, even if it hits the stop loss, and as well as even it hits the target, right? So it is completely okay and fine with me. So let us see that how it will happen.
and see how this closes, right? సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మంచి స్ట్రెంగ్త్తో అయితే డౌన్ ఫేజ్కి ఇది అయితే మూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి నిఫ్టీ అనేది. సో దట్ ఈస్ రియలీ a గుడ్ సైన్, and let us wait for this entry point. I don't think so that it will come, but okay, let us modify this, and let us try to make something here. It is around some 35 pies, 183.35. It is okay still to take an entry. Yeah, so let us see how it goes. Just trying to make an entry point in this. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కిందకి అయితే వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఏదైతే సపోర్ట్ జోన్ అనుకున్నామో ఆ సపోర్ట్ జోన్కి అయితే రీచ్ అయితే అవుతుంది. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. అండ్ ఇక్కడ మనకి గెయిల్లో ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికితే బాగున్నాం. సో చూద్దాం గెయిల్ కూడా ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటనేది. సో ఇది ఏదైతే మనం మార్క్ చేసామో అది ఒక డిమాండ్ జోన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఆ డిమాండ్ జోన్కి కొద్దిగా మనకి కిందకి వచ్చే ఆపర్చునిటీ మనకి ఒక మంచి ప్రాఫిట్స్ చూపిస్తున్నా మనము బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేయొచ్చు, ఓకేనా? సో లెట్ us see that how it goes, right? Whether it will give some entry point or not for us, I have to think of that, right? So meanwhile friends, so this is all about our channel. So if you still not have subscribed yet, so I would like to highlight to please do like, share and subscribe at any point of time if you feel that the content that in our channel is informative, if you feel at any point of time, right? So it really helps a lot, and it actually means a lot to me, my dear friend. So try to please support us. I don't think so. Still, it will not give an entry point, my dear friend. For us, let us see. The hourly time frame, how it is going. Okay, it is about to give an entry for us. It is about to give an entry for us. Let us see.
అవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే ఇది కొద్దిగా మనకి మంచిగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ. సో చూద్దాం ఎలా జరగబోతుంది ఏంటనేది. అండ్ ఇక్కడ కొద్దిగా మనకి ఎంట్రీ పాయింట్ వస్తే మనకి మంచిగానే ఉంటుంది. సో ఇది 75 minutes టైం ఫ్రేమ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎంట్రీ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, మనం ఎంట్రీ అయితే అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ మన పొజిషన్ అయితే మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో నౌ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఫ్రెండ్స్, బిగినింగ్ నుంచి నేను చెప్తున్నాను. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్టాక్ హిట్ ఇట్స్ zone, it is completely okay and fine with me to come out of this. And if it gives the profit, then it is okay even to take the profit, right? So I am okay with anything. So let us see that how it goes. The most probability is that it will give some profit, that as far as I see. And let us see that how it goes. Right, it's looking good, going good. ఇందాక మనకి బిఎల్ అయితే మంచి ప్రాఫిట్ అయితే మనకి పేపర్ ట్రేడింగ్ లో చూసాము. సో అలాగే ఈ విధంగా దీంట్లో కూడా ఒకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏదైతే లెవెల్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఇందాక 405.10 అక్కడికి వచ్చి అక్కడి నుంచి అయితే పైకి బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే అవ్వడం చూసాం మనము. సో చూద్దాం మనకి ఈ స్టాక్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలాగా ఏంటి అనేది. మనకి దీంట్లో ఈ డిమాండ్ జోన్కి వచ్చిన తర్వాత మనం కొద్దిగా రికవర్ అయితే చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ అప్ సైడ్. అండ్ లెట్ us see how it goes. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. So this is my stop loss at which I'm about to go out of this trade if it hits. else mark చేసాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే. ఓకే, let us see me the daily time frame. So these are the demand level that I'm observing in the daily time frame. So in the hourly time frame also మనం ఇక్కడ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ మనము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక శాంపుల్ ట్రేడ్ మాత్రమే నేను చూపిస్తుంది. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు నాట్ టు ట్రేడ్ ఆఫ్ వాట్ that is actually I am doing here. I would like you to please do the paper trade and observe that how these things are working for you, and that is much more important, right? సో అందుకనే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే మీకు మరీ చెప్తున్నాను. So doing paper trading is different from doing the real time trading, right? So if you are a beginner, or if you are still not yet come up with the confident level, so please do paper trade. And this is just completely for the education purpose, that how the things are working on the level of this demand and supply theory, right? So for that purpose, I've been doing this live, and it is not recommended for you to do or take the trades. So that is very clear from my end. And since the beginning of this video, of every single video that I do, I used to tell.
and the same applies to these videos as well, right? Because I'm not a SEBI registered, by the way, and I'm not any I would like to say the NISM certified even as of now. So it is just for the educational purpose, that based on my experiences, based on my views, I'm just doing this in the live, and it is not recommended at all. So see, let us see that how this is moving and all, right? So here bell is also reversing, okay, but it's completely okay. It will happen. Nifty or Bank Nifty also trying to form some kind of reversal way. Maybe after a few times again it can come down. So let us see how this moves for us, right? So I'm just refreshing it. And you know what? I have taken this Gale because and Bell. Why I have chosen these two stocks? You know, because these are the stocks having some high liquidity and high volatility, so that it will help us to take some intraday decisions in these particular stocks. So that is the reason why I have taken these stocks. Okay, and the more volatile the stock is, the more the better for the intraday stock, for the intraday purpose, right? So that is the reason why I have taken this, because it is completely of an okayish volatility for me, and to make a trade. And there are stocks like Zomato, Swiggy and all, there are too much volatility, and Tata Steel even, it is a kind of too much volatility stock. So as far as I can see, and while compared to that, this is a bit okayish volatility. So that's why, for the paper trading purpose and for the understanding of you, I have come into the live and doing some paper trading, right? So now it is okayish now. So it is going okay. Now it has turned into some positive way, but let us see that how it goes. Okay. So there is a strength in the Nifty that it is falling down again, and that indicates the stock to come down. So this is how the market works. If the charts of the stocks are aligned with the chart of this index, right? But this chart is not completely aligning, but it is because of the strength of this Nifty 50, that the direction how the market is showing, the direction that the stock is moving, right? So see, let us see how this will go. Oh, there is a good strength there. Here also it is getting reversed back. Okay, Bank Nifty also. So by the way, once again, if you have not subscribed to our channel, or if you are not at consume the content that which we have been uh, discussing so far in our live videos, because these are the lives that which we have been doing since long, from the past 2 months, in a consistent way. So if you have not subscribed still yet, so kindly please do subscribe, dear, so it will help you to not to miss the next coming future lives that which we are going to do. And we are going to upload every single Tuesday, Thursday, and as well as Saturday, the this kind of shorts for the quick educational purpose. So kindly please do like, share and subscribe, dear. It will help you to me also grow, like a win-win situation for both of us, right? So, and also for your trading friends, if you feel that our content that which we are providing is some more valuable while compared to all other trading channels,
So please do share with our trading friends also, dear. Oh, the market is okay. The candle has been 15 minutes has been completed again. So now it is completely entered into this demand zone that which we have been choosing, and also the stock will also, there might be a possibility that it can enter to this stock, but okay with me if I could able to take some profits out of this, right? Some decent profits. Let us see, because this is the trade that which I have been doing just for the educational purpose and to help you understand that how the trading works and how the real trading will help you to make your emotions control, right? So already we have done the one paper trading on the BEL. Now let us see how this stock moves. You know what, I can also reconsider this level that which I have been doing, right? Because I will tell you very clearly that there is a drop, base and a drop, and this drop still it has not tested by these two or the three candles. So we can still consider that even if this base candles has been crossed away to the upside, then it is completely in a reverse way. Or still if you want to be a bit more cautious, then we can think of that this can this can be the stop loss, right? Let us see how the market goes. Even if it crosses this 184, I'm taking this level as 184. If it crosses 184, uh, it is a bit of reversible condition, so which can turn, is why I have taken this, నా క్యాపిటల్ నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో అట్ ద సేమ్ టైం నా లాస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండాలి, అండ్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కూడా ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఉండాలి ఎక్కువ. సో అందుకనే నేను నా నా స్టాప్ లాస్ని ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ కింద మారుస్తున్నాను. సో చూద్దాం హౌ ద మార్కెట్ గోస్, చూద్దాం హౌ థింగ్స్ వర్క్స్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిఫ్రెష్ దిస్, అండ్ స్టిల్ మార్కెట్ ఇంకా అక్కడే ఉంది, స్టిల్ ఇది ఇంకెక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. సో ఇది నేను 184 దగ్గర అయితే మార్క్ చేస్తున్నాను నా యొక్క స్టాప్ లాస్ని. సో చూద్దాం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటనేది. సో ఫ్రెండ్స్, చాలామంది ఎఫ్ఎన్ఓలోకి వెళ్ళి క్విక్ మనీ గురించి ఆలోచించి క్విక్గా ప్రాఫిట్ తీసుకుని బయటకు వచ్చేద్దామని అనుకున్న వాళ్ళు క్విక్గా లాస్ అయ్యి కూడా బయటకు వచ్చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో and it is too risky, and there are a lot of people, there are a lot of articles, there are a lot of suggestions are there practically that most of the 95 people of F&O traders have wind up their money or they are ending up in loss. So that is the reason why I encourage the people not to go into the F&Os and look into the quick money, because we have been doing our jobs. To be frank, we have been doing our jobs, and we have been getting into this trading for some sort of decent profits, right? సో ఇలాంటి ప్రాఫిట్స్ చూద్దామని అనుకున్నప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా క్విక్గా ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది, చాలా క్విక్గా, అంటే దెన్ దట్ మీన్స్ క్విక్గా ప్రాఫిట్ వచ్చేయాలి, క్విక్గా నేను కుబేరుని అయిపోవాలి, లేదు అని అంటే ఒక మిలినియర్ అయిపోవాలి, లేదంటే ఒక థాట్స్, ఈ టైప్ ఆఫ్ రీల్స్ చూసిన చాలా మంది రీల్స్ చూసి అట్రాక్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. అలా లాస్ అయ్యి ఎఫ్ఎన్ఓలోకి వచ్చి లాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా. సో అందుకనే ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్తో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ట్రేడింగ్ యాజ్ అ ట్రేడింగ్, దే ఆర్ లుకింగ్ ట్రేడింగ్ యాజ్ ఎ గ్యాంబ్లింగ్, because they are looking for the short time
quick profits, overnight profits. It will it If you look the trading as gambling, then you will end up very soon in the market. So getting into the stocks, getting into the right trades is much more important. And I'm telling that, you can, I'm not telling you that don't completely go into the F&O. If you master this skill with the stocks first, and if you master the skill, one particular skill or one particular strategy with your things, then you can think of going into these F&Os and all those things, right? So this is much more important. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇందాక నుంచి అక్కడే కొట్టుకుంటుంది, చూద్దాం. అక్కడే. సో మార్కెట్ అనేది మనకి మంచి పాజిటివ్ సైన్తోనే ఉన్నదని అనుకుంటున్నాము. చూద్దాం ఎలాగా ఏంటి అనేది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది కొద్దిగా మనకి రికవరీ మోడ్లో అయితే కొద్దిగా కనిపిస్తుంది, బికాస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ కండిషన్, సో ఐ హ్యావ్ ట్రైల్ మై స్టాప్ లాస్ హియర్, రైట్? సో ట్రైడింగ్ ఏ స్టాప్ లాస్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో మనం లాస్ట్ క్యాండిల్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక్కడ యారో కూడా చూపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎంట్రీ పాయింట్. సో ఆ యొక్క క్యాండిల్ అయితే మనం ఎంటర్ అయ్యాము. అండ్ లెట్ us see that how this will go and all, right? సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కొద్దిగా మనకి ఇండిసిసివ్ క్యాండిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది. సో 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో. సో మనం ఇక్కడ ఒకసారి 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో వెళ్ళి ఒకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనము. సో చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ it is taking the support of 200 moving average. So hence it is quite a very near. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, quite a very near to fill this gap. ఎంతో దూరం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క బ్యాంక్ నిఫ్టీ 50కి. సో ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి. సో అయితే స్టిల్ బులిష్గానే ఉన్నాను నేను, ఇంకనే అదైతే ఫిల్ చేస్తుందని కిందకి. సో నాట్ మార్కెట్ పైకి వెళ్తుందని బులిష్గా లేను. ఇది ఖచ్చితంగా ఈ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తుందని బుల్లిష్లో ఉన్నాను నేను. సో సీ హౌ ఇట్ గోస్. అండ్ అలా ఫిల్ చేసే టైంలో ఇది ఇట్ కెన్ కమ్ టు దిస్ డిమాండ్ జోన్. It can definitely come to this demand zone. Maybe not can completely come and touch, but still there is a probability that it will come near to this demand zone. And that's where we can make some of the profits, right? సో మార్కెట్ అనేది మంచిగా కిందకైతే మూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం.
So you can still trial the stop loss ఇక్కడ too near to this zone completely. ఈ బేస్ క్యాండిల్స్ కనుక పైకి వెళ్తే then we can think of that market will reverse definitely. So that is the reason why I'm just trialing again my stop loss to make it done, right? సో ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ ఖచ్చితంగా అయితే కిందకి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇంకెంతో ఎన్నో పాయింట్స్ అయితే మనకి దూరంగా లేదు, ఒక 50 పాయింట్స్ మాత్రమే దూరంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 25 పాయింట్స్ దూరంలో అయితే ఉంది ఇందాక. సో కిందకి రావడం వల్ల సో ఖచ్చితంగా అయితే కిందకైతే వస్తుంది. అండ్ చూద్దాం అసలు ఏం జరుగుతుందని ఏంటనేది మన మార్కెట్లో. ఓకే, స్టాక్ మనం పెట్టిన మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన స్టాక్లో, రైట్? So it is trying to move upside. The market is reversing upside. It is a good sign, and hence stock is also going upside. So anything can happen. So అందుకనే నేను స్టాప్ లాస్ ని ట్రయల్ చేసి అయితే పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందుకనే so anything can happen at any point of time, but still it is okay for me, looking good. That the possibility that it can go down, but let us see eventually what will happen, right? చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఒక మంచి ఇండెసిషన్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ చేసింది మనకి నిఫ్టీ 50లోని. అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఎలా ఫార్మేషన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లియర్గా ఇండెసిషన్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ చేసింది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ కొద్దిగా మనకి ఇది ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ అయితే ఇస్తుంది, మనకి పైకి వెళ్తుంది అనే ఒక కొన్ని ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో మేబీ మన స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినప్పటికీ దెన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓకే అండ్ ఫైన్, బట్ సీ దట్ హౌ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్, రైట్?
5 minutes time frame, it is telling that okay, this is a drop based drop, but we can rely on this as well. We can rely on this as well. So once it can be, but it is a bit of high for us, so better not to consider that. But it can come to this like around 184.05. It is still okay for us to trail again our stop loss to the upside. So see what will happen. So we will lose around, if it hits the target, we will lose around some 150 200 rupees. So it is okay and fine. Hmm. Okay. It is trying to move upside. So now again it came to cost to cost. Sale is also looking good, but there is no entry point as of now. So it is trying to settle down. Okay. Let us see this Tata Steel. Is there any entry point before we have seen, or there is no such entry point? Wow, good, good. Okay,
It is showing some sign to enter, some positive sign to enter. Okay, so if we have to enter, like let us consider this particular one and see once. Let us see in this 75 minutes time frame even looking good. Okay, once this candle closes down in the red side, on the bearish side, then we can think of that. Okay, this can be our stop loss. See, since it came down, and this 20-day moving average can be our stop loss, so let us consider this as our stop loss, right, for the time being. Else we can still consider this a bit above of this, like around this candle. If we consider this candle, if it crosses this candle, then it is completely on the other hand. So it will give a sense, okay, now it is going down 160.10. Let us take some entry in this also. This also looking good for me. Some around 300 quantity. Let us try to take some entry point, right? Let us see that how this will react. 0.05. Let us try to enter in this around this way. Once it closes this on the upside, then we have to think of that. So let us consider this, because this stock is too volatile. This also, if you got the entry point, then it is okay for us. And even if it is around 160, also it is okay. Around 5 pies, so it doesn't matter hardly. But let us see how this market is also moving, right? It is moving in a good trend. So okay, you can think of the entry point around this level. It's completely fine. Let us see that how this also goes. Now it turned into some good positive way for us. And this stock, okay, it is going down. I think we missed the opportunity, but still, uh, still we can think of the entry around this way. Okay, let us see that how it will come, whether it will come or not. Like, we have to think of this, right? But this is a very good point of entry. And that, as far as I can see, and I'm not telling you that to enter. I'm just asking you to watch. So this is okay. So it's completely okay and fine around 159. Still we can consider this, because it is looking some okayish for us. So let us consider this. If it is gone, still is okay. If it respects and gives the opportunity, then we will take it. As simple as that.
Arey yaar, it is not giving, man. It will go away. Down, down. It is going. So yeah, we are trying for a good entry, but it is going down and down and down. But yeah, we will see. We'll wait for a while. If it gives the entry point, it is okay for us. It is completely totally fine. And this is just for a very few quantity that I am taking, by the way, and it's just for the sake of understanding and all. If it gives the entry point, it will be very fine for us. Here, yeah, it has given some entry point now in this. Okay, still there is a few quantity left that it has to be carried away. So yes, only just 130 quantity has been taken. Let us consider this. Okay, if it takes everything, then it is okay and fine. Okay, it is now trying to execute the price that which we have been kept the order, and let us see how it happens, man. Okay, it has taken almost all the stock away, all the position. Okay, now completely the order has been executed. So now it is trading at cost to cost level, and let us see. I'm much more confident in this that it can give some good return. Let us consider this as a small trade. It's just a small trade for us, like, but see how it goes. Okay, this also moving like this, but yeah. So Nifty 50 also moving some goody way. Okay, and this 15 minutes candle will decide whether it will go up or not. And let us see. This is a perfect time for us to understand that how it will go. Okay, because this is a drop. This is a very good drop that which we can see, and there are three base candles, and this candle will make us understand that if it goes down, then it's completely okay and fine, or else to take the profit, or else we'll exit with the loss. So I can tell that we can try our stop loss till here, till to this certain extent of 20-day moving average support. 20-day moving average support, that is 160.3037 something around. So we can try to make it happen there, and let us see how it will happen, right? It's totally fine to take the loss and come out, and to book the profit as well. Either it can form a drop base and a drop, or drop base and a rally. So see how volatility the stock is, the Tata Steel is. So it is moving rapidly.
So here if we trial this, again, this is like it has formed too many base candles. So I'm not looking this as an okay showcase as of now, but let us consider once again this in this time frame, this hourly time frame. It is trying to form a base again. Okay, and if we see in this 75 minute, okay, this is time frame. Okay, that's fine. It is trading at 160.05. So here, uh, you know I'm just trying to exit from this. Why I will tell you the reason. Because here there are too many base candles. After this, there's a three base candle that which we have observed, but again it has came up, it came down, but now it has to come down, but it is still forming too many base candles. So I'm not okay in this, and hence I'm trying to square off my position as well, right? Okay, so it is okay and fine to square off the position as well and come out of the trade, because it is not looking okay. So now it is going upside, so better to exit in this with a very minimal loss, right? So I'm just trying to make it buy around this. Okay, if it is okay, I came up with a minimal loss because it is trying to reverse. Sorry, but order I kept, man. Yeah, yeah, I placed the order, so it is okay with me that if it hits and come out some 2 to 3 pies, okay, it's okay for me. So because why I'm telling this is because it is moving upside, so I can able to sense it that it is not in the position of what we think, and hence it's better to exit on this, right? So even if it is okay with me to exit at this point of time at current market price as well. Yeah, it's completely okay now with me, and let us see how this is going. So this is also trying to form, okay, but if it is okay with me now, that if it goes this 160.38 something around, then I will definitely exit with this stock. And I'm okay to do this, because I know that what can be done, and what could I take the loss, how could I cut my loss. And that is important for us. It is okay to book a very minimal loss than to losing all the money or a huge amount of money, right? So that's how, see, if it comes down also, it is okay for me now. If it comes down or if it goes up, it is completely okay for me. And that is much more important, that now we have to forget about that whatever we have lost or whatever we have gained. And that is how the building of the mindset also. So now it is also still okay for me, but once if it goes up till this way,
Once if it crosses this 50-day moving average, I'm not taking about the 20-day moving average. Even if it crosses even the 50-day moving average, I'm just trying to get out of this. It is 160.39. It is okay, it's completely fine with me, and that's how the kind of mindset have to be, and it's okay. So let us see how this will turn. So still there are 7 minutes to close this candle, and see this candle also, like, okay, because I have to be very precise when it comes to my losses, and trailing the stop loss is much more important. So let us see that how this will work, how this stock will move. So here Nifty 50 is trying to move some upside, a bit for a shorter period of time. But here in this, there is no strength, as far as I consider that there is no much good strength that which we observe here at this point of time. Still, there are 5 minutes left to close this candle away. The candle is about to close in just 3 minutes. And see the market, and see the stock that it has been coming down, which is in the favor of us. See friends, there is a lot of volatility in this stock.
Still there is a 2 minutes left to close this candle. Still there is hardly 1 minute left to close this candle. It is trying to show some bearishness in this candle, but let us see what will happen. Only 1 minute left now, and let us see that how Nifty 50 is also going. 15-minute time frame. It's also showing some a very less a positive side, a very less positive trend. See, see it almost ended with some a good downside strength, but now it has to show some more strength in this candle to show the confirmation of this, right? It is already okay. As of now, it is already okay now, and there is no much thing as of now that we can see here. So still till where we can think of the stop loss and all those things is completely okay as of now. The stop loss is, and now again it went to cost. Such a volatility in this stock. Okay, in daily it can come here 129.24 on 15.24. So let us see that how this will works. But because of this, again Nifty 50 is trying to show some power, and because of that, it is trying to show some things. So here also see it has not shown any positivity in this. So it is not okay as far as I consider as of now. And let us see in this 5 minutes time frame that how this is trying to do, right? So this is trying to make some upside movement, and when it comes to this Tata Steel also, it is like how it is trying to make, right? Okay, if this candle has wiped away with a positive strength, then I will definitely exit with this stock. So my stop loss is 160.19.
will give me my cutoff rate. Oh, sorry, I have done wrong. Uh, so sorry for that. Have done a mistake. So it exited cost to cost, I guess. So let me see the positions, right? It exited to cost to cost. Okay, totally fine. So now we got, and okay, and it's okay to make some mistakes, right? So every time it might happen, but let us see this. But let us this how this goes. And there is a reason also why I kept the stop loss near this also, because in the 15 minutes time frame there is a good red candle that it has formed. And because of that, if there is no confirmation with a positive sign that after these three base candles it came down. It might come down, but it is having some high potentiality. So that I try to put my stop loss around 160.19. So let us observe this, that how it goes, right? So this is all about that today's paper trading, that the two stocks that which the three stocks that which we have seen today is that BEL, which we have hit our done. And we have exited with a very minimal loss in this in this Gale stock. And we have exited with very cost to cost when it comes to this Tata Steel, right? So because why we have exited is because there is no much positivity side that which we see. So sorry guys, uh, I couldn't able to see that positive sign in that, and that is the reason why I exited, right? And it is okay to do mistakes in this as well. So by the way, this is all about today's paper trading, live paper trading. And I hope it makes some sense to you. And this is how, when we invest in the real market with the real money, we will try to make something out of this, right? So that is what I have thought. And okay, so this is all about the today's live session regarding this. And friends, I will be seeing you on another live session on Sunday. So till then, keep watching the market and keep updating yourself, and try to pick some good stocks based on the market scenarios and all. So that is all about the today's live. And this is your Ravindra signing off. Jai Hind. Bye bye.